Hello, I'm Milan Shrevinsky and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air, we've got you covered. On the night of the 2nd of January, the Russian army attacked Ukraine with a total of 72 Shahed drones. Local authorities did not report any damage or casualties. Further south, 2 casualties and 6 injuries were reported after Russian shelling in the Kherson region. The head of the regional military administration said. He added that Moscow's forces struck 38 settlements in the region and destroyed several private houses. Meanwhile, the Russian Defense Ministry reported that overnight the country's air defense forces destroyed 13 Ukrainian drones over 5 regions of Russia. In the wake of the attacks, flight operations were temporarily halted at several Russian airports. On the battlefield, Ukrainian troops continue offensive operations in Kursk. Since last August, when Kiev's troops entered the Kursk region, the Russian army has lost 38,000 troops, according to the Ukrainian military's commander-in-chief, Alexander Syrsky. In that period, Ukrainian troops took control of about 8,000 square kilometers of territory before Russian troops gained the support of the North Korean army. Now, further in the Donbass, Russian troops continue to make significant gains, pushing Ukrainian troops out deeper into the country. In Chasiv Yar, Russian forces are attempting to attack an industrial plant in the center of the city. This is a key Ukrainian defensive position in the area. Moving on now to Pokrovsk, since the Russian capture of the city of Avdiivka in February, Moscow's troops have advanced around 50 kilometers to the outskirts of the city of Pokrovsk, seizing around 650 square kilometers of the region in the process. Their success in the sector of Pokrovsk is clear as the Russian forces push towards the western outskirts of the city. Moving on now to the Middle East. The Israeli army published its first official death toll since the start of the war on the 7th of October 2023, announcing 891 officers and soldiers have been killed, according to the Israeli daily Yedioth Ahronoth. That's the highest number of servicemen killed since the Yom Kippur War back in 1973. Meanwhile, Israeli Army Radio is reporting 28 Israeli soldiers have committed suicide since the beginning of the conflict, including 16 reservists, the highest number in 13 years. At least 10 people were reported killed by an Israeli strike on the Al-Mawasi safe zone in Gaza, the medics based in the area have said. 15 Palestinians were reported wounded in the attack. Palestinian news agency Wafa is saying that Israeli quadricopters were firing in Gaza City and that Israel's military continues to blow up residential buildings west of the Jabalia camp. We open with gripping footage capturing the reality of a New Year's Eve spent in the trenches as Ukrainian forces face heavy artillery fire and relentless attacks from the Russian troops. While many around the world have been celebrating, the front lines across Ukraine remained ablaze. The video takes us to the heart of the action, showcasing the grit and determination of Ukrainian soldiers under fire. And there is a silver lining. Reports confirm that the Ukrainian fighter featured in the video survived and is in good health. The clip is a stark reminder that the Ukrainian fight for freedom doesn't take holidays. Now, we close with footage showing the men from the Bratstvo Battalion of Ukraine's main intelligence directorate execute a flawless operation near Kruklyakivka in the Kharkiv region. Without firing a single shot, Ukrainian operatives approached Russian positions and successfully captured enemy soldiers. The key to their success? The battalion members spoke fluent Russian, skillfully deceiving the occupying forces and exploiting their confusion. Interestingly enough, the Bratstvo Battalion is known not only for its bold raids, but also for its unconventional approach to infiltration and intelligence gathering. Прямо зараз людина буде пропонувати взятись ворожому особовому складу. Одна маленька.
Мужики, на выход, на секунду. Помочь надо, быстро, блядь. Вражеский дрон тут, вылазьте. Быстро, быстро, блядь, нам помощь нужна, мужики. Блядь, я тебя поздравляю, у нас приказ, сука, вылезай быстрее, а то хуже будет. Ты что там, блядь, не понял? Я сейчас вернусь и доложу, сука. Быстрее, 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 быстрее. Да, вперед, 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 вперед. Да я понял. Блять, мужик, вылазь. И сумай, блядь. И ходить можешь, и все нормально, братан. Что за хуйня, блядь, братан? Ну мы же думали, блядь, хохлы, блядь, залезли, пиздец, блядь. Типа, блядь, и... На колени, блядь, руки вверх. За невыполнение приказа в Российской Федерации расстрел. Ты помнишь это, блядь? Все, пошли, блядь, на позиции. Поведем тебя. Значит, смотри. Снимай штаны, расстегивай их. Расстегивай, блядь. За хуйня, блядь. Сука, мы с Луганской области, блядь, сюда приехали, блядь, пиздец. Блядь, ты из России вообще, мужик, да? Пиздец, блядь. Вот все думают, что из России, блядь, элитка, блядь. Да куда нас стариков бросили сюда? Стариков. Все, вот так нормально. Ну, да, и вот эти, блядь, сними. Посмотри, у тебя есть ранение, блядь? Ну давай. Нет, ранений нету. Блядь, нам докладывали тут штурму, блядь, пиздец. Снимай, блядь, пояс. Какой штурм? Да штурмовали, говорит, блиндаж, хохлы ебаные, блядь, за все это просто Вчера бросили сюда гранату вечером. Да, блядь. Снимать? Да, снимай, блядь, ну пошли за ранение. Давай, блядь, я подержу. Это, блядь, дай посмотреть, мужик, ну, блядь, если, сука, мне, блядь, если у тебя, не дай бог, блядь, ранение, мне... Да нет у меня ранений, блядь. Блядь, ну куртку сними, блядь, покажи. Блядь, ты что, мужик, блядь, сука, еще страховку видит. Мы, блядь, украинскую вообще буду говорить, блядь, они хотя бы не поймут, блядь, а если увидят, пизда, блядь. Два, блядь, нахуй этим занимаюсь, блядь. Так все нормально, нет ранений, блядь, все нормально, чисто, блядь. Все, короче, Нет, блядь. там гранаты есть. Мужик, пошли, давай, ты пизду. Пошли, блядь, вперед. Пошли вперед, блядь. А? Да не, блядь, вот держи, блядь, пошли. Так, мужик, ну пошли, давай. Ой. Так, садись сюда, сейчас, братан. Садись, сейчас чайку. Садись, братан. Так, где-то мои витязи русские. Русские витязи сюда. Зараз. Так, брат, передай командованию, что мы домой идем. Иди передай туда. Не скажи, извини за хохлядский, блин, но пацаны молодые все не успели русский выучить. Мне постоянно командир скажет, а что ты русский язык не выучил? Я говорю, ну а как я могу, ну, всю жизнь украинским этим говорю. Да? Все, тоже. Блин, ты выдал только. Надо точкой. Да. Все, ну, супер. Здравствуйте. А кто такой Зобнин? Здравствуйте, я Зобнин. А, это твой дед, да? Да. Блин, братан, воевал, да? Ну ты крутой. Владимир Николай Андреевич. Пойдем. По маме. По маме, да? And so we conclude this episode of Military Mind. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.